welcome kusoo dhawaada maadada Englishka ee fasalka 10aad English for grade 10 arday wali waxaan ku guda jirnaa cutubkii 8 unit 8 oo ka hadlayay the healing power of plants waa dhirta iyo awoodda daawo ee ay leeyihiin xanuunan laga hortagi karo xanuun dhacana lagu daweyn karo. Alright, lesson kii ka hore lesson 2 waxaanu soo akhrinay geedkii la odhan jiray moringo geedkaas oo loo bixiyay the miracle tree ama the tree of life kaas oon aragnay isticmaalka geedka la isticmaalana xanuuno badan inuu ka daweeyahay xanuuno badan laga hortagi karo nutrition uu yahay nafaqo aad iyo aad caruurta iyo hooyooyinka gaar ahaan wax badan waxtar fiican u leh. bal maanta waxaan galaynaa markaa lesson 3 cutubkii 8aad cashirkii 3aad bal cashirkana wali waan ka sii hadlaynaa nafaqada geedadka kale ay dhirtu kale leeyihiin magacayuna waa Cabdaamin. welcome. vocabulary part anytime oo aan akhrino reading a passage markastoon passage akhrino passagekaas waxaa ku jira erayo erayihiisaasina waa su'aalo ku xiga oo ah qasab inaanu barano passageka erayowina barayana weeyihiin. All right, instructions. Look at each of the words erayahan mid walba ee given below in column A kuwan hoos yaalla A inaan kuwaas measured in alright paragraph 1.2 or 3 or paragraphyadaasoo lagu soo arkay 3 4 5 sheekadaan soo akhrina and then match the contextual meaning with column B. Erayan macnooda inaad ka match garaysid ood halkan ka baadhid at the same time you can use a dictionaries ana soo sheegnay dictionary-na waa la isticmaali karaa. What does it mean tremendously paragraphan ku jirtay tremendously waa aad u badan ama aad u sareeya. The best meaning ereyga kuwa tremendously macnaheedu wuxuu noqonayaa sida great in amount waa aad u badan ama size or degree tremendously. All right, unscented. What does it mean unscented? But unscented bal halkan waa inaan ka soo ma fight ba ma great surprise ba to make up ama produce having no fragrance ku saarnasha unscented aan wax ur lahayn geedkaas oo midhiisa la karkaray marka la cabayo biyahaas wax ura male ama laqanyo aad ka horjisa. Therefore unscented means having no fragrance. Fragrance waa geedka iyo urtiisa midhayaasha iyo waxyaalaha. Synthesize. What does it mean synthesize? Continue with the same course of action, feeling of sadness and unhappiness, sharp, very great, that gives his health again, to make up and produce great surprise. What does that mean? Astonish, astonish. Mela badano kala duwan way soo galaan. Astonish. To astonish means a great surprise. I was astonished. aad baan u yaabay waa surprise marka erigaas surprise buu ku habboon yahay. waxaa jira combat means fight waa la dagaalamid geedahan iyo waxtarkiisu waxay la dagaalamaan they combat allowances waa pocket money when you go to field aad tagtid dawlad ama hay'ad waxay ku siinaysaa waa allowances means pocket money. Acute all right, acute means sharp, very great, sharp and very great. Persistently continue with same course of action. wixii oodan ka hadhinood ku sii taagnaan aad u sii daba soco ayaa la persistently depression niyad jab qalbi jab moral xumo depression waxaa la macnaa
feeling of sadness adigoo dareema sadness murugo ama unhappiness farxad la'aan adigoo dareema healers waa kuwii wax daaweynaya healers that gives health again mar labaad ku siinaya caafimaadkaagii ku soo celinaya please here markaa to synthesize to make up or produce these words erayahan waa erayo luuqadaada wax weyn ku soo kordhinaya vocabularies are power when you know many words that means you can read a lot wax badan baad akhrin kartaa erayo badoodan garanayn akhrintaada waxaa ka hor imanaya arqalada markaad wax akhristeed wax fahan tiraahdo waxbaa ka hor istaagaya waxaa ka hor istaagay ma siis daba socon karaysid disinterest waad ka xiisan goynaysaa marka ereyahaagood korsatid you can read a lot of strategic stories you can read informational readings xog iyo waxyaalo badan oo caalamka ka maqan ku fahansiinaya ku siinaya so akhrintu waa very very powerful waxa keenayana waa inaad ereyo badan taqaanaa bal grammarka aanu galayno waxaa la dhahaa quantifiers are adjective ama adjective phrases weeyaan that give approximate or specific answers waa ereyo ku tusaya inaad jawaab u dhaweysay ama jawaab saxa inaad u heshid to equation su'aalaha how much iyo how many inaad ereyahaas jawaab u heshid waa ereyo jawaab ku siin karaa bal activity-gan inaan ku eegne choose much many little few some and any to complete each one sideeda much waxa loo isticmaalaa waxyaalaha uncountable-ka uncountable means aan la tirin karin maaha waxyaalaha jamaca aan noqon karin waxyaalahan s ama nidaam kale lagu darsan karin in jamac noqon karin ayay much tu raacdaa much we can say much water much milk waxay dareerahay tilmaamaysa dareeraha kale tilmaam you can say much sugar jamac ma noqonayso kuwan biyooyin alright sankorooyin roodiyooyin lacagyooyin waxyaalahan jamac noqon karin weeyaan waxaan jamac noqon karin wax loo isticmaalaa much I have much money I drank much tea I need much water we don't have much time much marka waa waxyaalaha uncountable-ka means aan jamac noqon karin jamacna aan ahaynba we have the other word manyna waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha pluraliska noqon karee pluralka haddana like books many friends or many children many people wax jamac oo dhanna many baa loo isticmaalaa little labay markaa noqota iyada laftigeeda a little baa kala jira marka labadoodaasiba waxyaalaha uncountable-ka iyaguna weeyaan uncountable laakiin iyadoo haddana little yar negative bay tilmaamtaa a little-ta ayaa positive some can be uncountable way noqon kartaa at the same time it can be countable waxaan jamaca loo isticmaalo some water waa la odhan karaa some studentsna waa la odhan karaa any iyaduna waxyaalaha uncountable-kana way soo dhacdaa countable soo laakiin negative equation bay raacdaa marka bal su'aalahan inagoo ka shaqaynayna aan isku dayno we haven't got dash patrol we haven't got ma waxaan idhahnaa much patrol many patron little patron more patrol waxaan isticmaalaynaa much jamac maaha uncountable we had dash rain last autumn we had a lot of rain last autumn we had less rain last autumn we had many we had great we can say we had less rain last summer there was a dash food in the fridge it was nearly empty here there was little food there was a little food there was a few a greater sidaanu arkayno
little iyo little labaduba iyaduba inkastay uncountable yihiin mid baa positive mid baa negative jumlada qaybta dambe aan arkayno it was nearly empty maadaama xagga dambe la yidhi it was nearly empty negative air muujinaysa therefore waxaan odhanaa there was little food in the fridge little food in the fridge you travel a lot have you been to dash have you to many countries many baa halka ku habboon many countries dalba lama tagtay so find them but if you have your phone you can google googlead gali kartaa google and then you can write this magacooda waxa la quantifiers we can say quantifiers and their use waxay tilmaamayaan quantity ereyga halku ka yimid waa quantity quantifier marka waa wixii tilmaamaya badni iyo yari wax tilmaamaya google it ku qor quantifiers iyo usage-kooda maxaa loo isticmaalaa maxay ku kala duwan yihiin you can google and find more information about them xog badan baad iyaga ka soo ogaan kartaa and here writing we have revision we have here interpreting graphs waa muhiim how to interpret a graph marka graph lagu sheego graph waa sawir muuqaal muujinaya xog ka bixinaya cadad ama cadad sheeye kale ama heer uu wax gaarsiisan yahay marka muuqaalka iyo sawirka sideed interpret gareyn sideed hadal ahaan iyo qoraal ahaan ugu bedeli kartaa here activity-gan waxaa halkan jira instructions pair or group discussion sameey on the following words of how people use traditional medicines at the different rates heerar kala duwan bay dadku u isticmaalaane bal ka discuss gareeyo ka hadla interpreting graphs useful graph vocabularies baa jira graphkii waa laynan jeexjeexan eryaha haddaba loo isticmaalo waxaa ka mid a increase wax sii kordhaya ama rise sii kacaya grow kordhaya climb waa kor u baxaya waxaa ka jiro ka jira degrees siduu sawirkani sheegayo waxaa hoos u dhacsan in la yidhaahdo ama drop iyada laftigeedu waa hoos u dhicid fall waa hoos u dhicid decline waa hoos u dhicid fluctuate waa bartamaha marna dhacaya marna kordhaya alright stable waa hal mer taagan gently ayar gradually slightly steadily suddenly sharply dramatically these words are used for interpreting a graph anytime you are interpreting a graph erayaad u baahan tahay weeyaan haddaba study the following paragraph hadda kan muuqaalkan hadda inoo muuqda waxaa ku xiga waa sawir baa ku xiga kaaba lagu leeyahay bal isku day inaad interpret garaysid in pair and report xogtii waxaad ka diyaarsiina waxaad u gudbisin to the group which medicine was used dawadii la isticmaalay at most tii ugu isticmaalka badnayd and which one was used at least amount iyo tii ugu isticmaalka yarayd let's see now the paragraph aan aragno paragraphkaas waa sawirkaas tiradii iyo magacyadii baa ku qoran geedka sidaa isticmaalkiisu intaa buu gaadhay geedka kale markuu sanadku intaa hoos baa dadku u dhaceen mayn isticmaalin geedkan hadee jeer si joogta ayuu mar walba usii kordhaya isticmaalkiisu oo sanadkaa hore intaabuu noqotay sanadkii ku xigay intaabay noqotay kii kale ku xigay intaabay xogtay this markaa waxay tilmaamaysaa kolba sawirka iyo aan arkanay ku xidhan tahay each line ama each bar oo taagan waa inaanu interpret garaynaa waa inaanu luuqad u bedelnaa luuqadaasna ay noqoto waxay dadku akhrisan karaan fahmi karaan let's see the graph now here we have the graph here graafyadan sida ka muuqda graph walba wuxuu tilmaamayaa traditional medicines kuwii waliba plantska dhirta ahaa iyo magacdoodii ahaa here we have bal geedkan la yidhaahdo monocaria waa geedkaas calaamadaa leh bal isticmaalkooda intaas bay tagay percentage-ka la isticmaalo waa most consumed plants number kuwa u isticmaalka batay ee aadka loo isticmaalaya each graph bal halkaabaad ka qiyaasan kartaa geedkaas markaad sidaa usoo isticmaalkiisa muxuu noqday kan kale muxuu noqday ka lagu isticmaalay waa kee ka ugu yar bal adoo sii socda halkan waxaan ugu tegi karnaa geedkaas magaciisa halkaa ku qoran yahay geedkaas waa ka ugu isticmaalka yar leh isaga magacii geedkaas
this diagram female iyo male bay adana kala leeyihiin. For the colors, colorka madow waa female, colorka madow female buu sheegayaa, colorka kalena male buu sheegayaa. So graph analysis and evaluation, useful graph language na waa naga xag hore ku soo qaadanay, bad mid walba wax ma ka sheegi kartaa, mid walba wax ma ka tilmaami kartaa. All right, activity waa completing a paragraph, bal paragraph inaad aad dhamaystiri kartid baa la doonayaa. All right, complete the following paragraph, dhamaystir, written on 10 most consumed medical plants, 10 geed oo kuwa loogu isticmaal badan yahay bal ka soo sheeg. By the population of autonomous community of Madrid in Spain, mentioned above ay kor ku soo sheegeen. You can use some slightly different words, erey kala duwan or words ama word forms from those on the vocabularies in the writing section and mentioned below. Kuwa laftooda waxaad ka diyaarsid baa la doonayaa. Here we have medical plants and consumptions. The bar graph compares wuxuu sheegayaa bar graphkan soo aragnay 10 most consumed medical plants, 10 dhir oo aadka loo isticmaalo by population of, all right, autonomous communitygaas lama sheegin, waa la qaray magacdooda in Madrid in Spain by both male iyo female baa isticmaala. The most popular medical herb used was geedka aadka loo isticmaalo wuxuu ahaa medicoricacetisha. This utility was also done by waxa sameeyay male consumerska. The bar graph shows wuxuu sheegaya that in geedkani used by male increased kor u sii kacay and lowered down by females marka xagga dumar loo eegana ayna aad u isticmaalin. Waa graphiskii iyo turjumaadiisii. Graphkan soo aragnay iyo sidii wax looga turjumay buu tilmaamayaa. That is the end of our lesson for today. In this unit waxaan aad uga faa'iidaysanay medical plantska waxay yihiin, waxtarkay leeyihiin, haddii la horumariyo faa'iidaday leeyihiin, kahortagga ay u leeyihiin xanuuno badan iyo xanuuno badan oo dhacaba si ay u daweeyaan. Worldwide adduunka iyo fikirku ka qabo iyo dalal badan oo kala duwan in loo isticmaalo inay yihiin as a nutrition, inay yihiin as a vitamins iyo amino acids badan ku jiraan. Waa cutub aad iyo aad aqoon badan nagu kordhiyey. That is for the end of our lesson. All right, 8 lessonkii ugu dambeeyey tan iyo intaan ku kulmi doono cutubka 9aad anigoo Cabdi Amiina waxaan leeyahay thank you very much.